Ты на меня стрелял, стоп! Быстро! Нормально у тебя катаем? Американские горки, украинские. Нет for Speed Мосфарда Щербиновка, погнали! Удачи! What you just saw was a failed close-range ambush on a group of Ukrainian Azov fighters that got captured on a helmet camera by one of the Ukrainian soldiers. The video was filmed in the area of Toretzk while the Ukrainians were on a mission to search for Russian infiltrators. When the soldier wearing the camera tried to check a shed, a lone Russian soldier suddenly opened fire on him. The shot missed the Ukrainian, who instinctively ducked and fell to the ground. He immediately returned fire and quickly moved away from the shed to get out of the kill zone. His comrade covered the whole process, and the Ukrainians moved to establish control of the situation by gaining fire superiority and flanking the shed to surround the Russian. This broke his will to resist, and he surrendered. Руки за голову! Руки за голову, быстро! Бачиш його? Руки вперед! From a military standpoint, what just happened was a close-range ambush, but a poorly executed one. The Russian soldier inside the shed had what's often called the first mover's advantage. He had concealment and the element of surprise on his side, while the Ukrainian was exposed in the open. But he made one critical error: he fired without finishing the job. And more importantly, he fired while being alone and cornered. In general, if you don't confirm a hit, you should reposition, suppress, engage again, or break contact if possible. But this Russian soldier remained in place. That was not just a tactical mistake. There was simply no other option for him. In such situations, our most basic animal instincts kick in, and these are either to fight or flight. Alone, cornered, and most likely heavily stressed out, he chose to fight what turned out to be a grave mistake. He was quickly outmaneuvered and outflanked, especially after revealing his position. Here we have a close-up, slowed-down look at the shot once again to see how close it was for the Ukrainian. Despite this short but extremely intense situation, the Ukrainians handled the danger coming from the shed quite confidently and professionally. We see them shoot, move, and communicate, giving us a short but successful demonstration of what's known as violence of action. This means the unrestricted use of speed, strength, surprise, and aggression to achieve total dominance over the enemy. However, the video didn't end there. Руки за голову! Позывной какой у тебя? Позывной! Сколько дней здесь сидишь? Ты! Как сюда пришел? The Ukrainians quickly began to interrogate the Russian. Вторая рука где? Вставай! Медленно вставай! Контре! Ты на меня стрелял, стоп! Ты шо, бессмертный, сюда пришел вообще? Вставай быстро! Быстро вставай! Ноги целые? Быстро заходи в дом. Быстро! Сейчас помощь нададим. Давай заползай. Ползи. На улице есть кто-то? Нет. Быстро, быстро заползай, потому что кровь течет. Нужно тебе быстро помощь надать. Because the Russian soldier was wounded during the firefight, and treating his injuries as well as continuing the interrogation in the open seemed too dangerous due to drones, the Ukrainians and their prisoner took shelter in a nearby house. Говори, где тебе ранение? Кибитка, кибитка справа. Есть турникет? Пацаны, да, есть. Там медицина. Они вот здесь. Сколько дней назад сюда пришел? Я? Да. В общем... Сколько здесь вот сюда пришел, в этом районе? 3 дня. 3 дня здесь? Да. Здесь сидишь в этой кибитке? Да. Хорошо, все, сиди. Поможем. Поможем, я тебе сейчас помощь нададим. Мене вистрілив, я на ти куди не попав. У тебе стріляв? Да. Ты флаг вешал? Нет. А кто вешал флаг? Он где-то в подвал пошел или куда? Подвал, наверное. Ну говори точно, нету, наверное. Пошел. Зачем он туда пошел? Что он делать хотел? Вон там наши пришли. Вчера. Точно? Сколько человек? Я сколько не знаю, человек. Позывные. Что знаешь? По ним
Я ничего не знаю. Они пришли, сказали, рассадить их по местам. И все. While applying first aid to the Russian, the Azov fighters continue to question him. In war, this kind of questioning is called battlefield interrogation. It's not about extracting everything at once. It's about spotting lies, inconsistencies, and everything that adds tactical or operational value for the Ukrainians. That could be the Russian troops' strength in the area, the whereabouts of his comrades, internal standard operating procedures, typical habits, equipment, and armament, or the exact locations of other nearby Russian positions. This information is then quickly shared with friendly forces over the radio. Поняв. Дивись, доповідаю інформацію. Його позивний його... З ним був вчора позивний. Він сказав, що пішов вчора вечором по вулиці в сторону туди вниз. Пішов зустрічати людей, які прийшли, їм передавали. Він мав їх розставити по містам. Плюс на ганчірку вішав до нас. Ганчірку вішав оцей жмих, що з ним був. Можете хлопці спосуватися забрати його? Ми надаємо йому допомогу, в нього руки простріляні. Його треба евакуйовувати, бо він помре, напевно. Плюс, мужчина, за кого должны остаться приоритеты? Должны остаться приоритеты. Плюс. Сейчас тебе, если повезет, заберем тебя, машина заберет, карета скорой помощи. Заберите, пожалуйста. Еще есть, ранения где-то есть, ноги или только руки? Я пить хочу. Я тоже хочу пить. Я хочу, чтобы вы сюда не приходили. Я тоже не хотел. Не хотел, хуй ты меня стрелял, ты сюда шел. Не знаю, я тоже не знаю. Скажи спасибо, что хоть тебя не убили. Ви знаєте, якщо вам потрібну інформацію, то по місцезнаходженню жмихів в нашій зоні інтересу, щоб ви не наткнулись на них. Смотри, слушай меня, смотри. Хорошо. Еще здесь есть твои типы? Ну, ты видел, может быть, кого-то. Ты здесь 3 дня? Слушай меня внимательно, то, что я говорю. Я понимаю, что болит. Ты должен мне быстро отвечать, потому что время твоя жизнь. Ты понял меня? The Ukrainians must evacuate the wounded Russian to a field hospital to treat him, otherwise he risks succumbing to his wounds. Before they do, however, the Ukrainians apply one last bout of pressure to extract as much information from him as possible, and it works. Я ушел только, мы были тут вдвоем, правда. Вы были здесь вдвоем 3 дня? Да, я уже. Все, хорошо. Можно попить там, ведро. Кто выходил на радейку? Старший кто? Все, хорошо. Все, сейчас несем. Я відсилаю до вас, вони будуть в процесі йти до вас і забирати його в Україні. Плюс, по дорозі, хай йдуть, ми зараз його витягнемо. Але він дуже його ходить, в нього ще вроді одна в ногі є. Плюс, Що це? Там где он Їхня? Пожалуйста, есть. Немає антени. А чого антенна виключена була? Він каже, згоріло раз. Точно? The men decide not to put any further strain on the Russian soldier and, after having gathered enough information for the time being, begin the evacuation. It's likely this soldier was part of a reconnaissance element that was either pushed forward carelessly or left behind after the rest of the unit was decimated. Russian forces, especially in this region, have been reported using probing tactics, sending low-ranking troops to test Ukrainian responses. But when these probes fail, there's often no plan to extract them, since for the Russians it's too dangerous and not worth the effort. The Ukrainians, however, also face a problem while preparing to evacuate the Russian. Смотри, сейчас ты немного пройдешь, тебе парни воды дадут. Продержишься? Сколько? 200 метров. Вот. Значить потягнуть по асфальту. Давно. Да? Тебе надо идти, иначе ты умрешь. Дивись, цей він 300-й в коліно, він дуже ходить. І два зап'ястя простріляно. Плюс, прийняв. Ну, передасте, там щось вирішимо по ньому. Ну, машина зараз точно туди їхати не The Russian is unable to walk on his own, and providing a vehicle for his evacuation would be too dangerous, but luckily, the Ukrainians have an idea. Він капає, чому? Плюс я прийняв. О, на тачанці його повеземо зараз.
A nearby old wheelbarrow is simply repurposed into a makeshift mobile stretcher on wheels to transport the wounded soldier. Maybe not the most comfortable way to travel, but it serves its purpose. Given the current combat conditions in Ukraine, safely evacuating wounded friendly forces from the front lines is also nearly impossible. The problem is that manned evacuation vehicles are almost guaranteed to be lost or damaged to drones. That's why, instead of relying on something as rudimentary as a wheelbarrow in such a high-danger environment, a far better solution would be to use an unmanned ground vehicle for casualty evacuation. One of these unmanned ground vehicles is the TMIS UGV. The 1,630 kilograms tracked remotely controlled vehicle has a maximum payload capacity of 1,200 kilograms, allowing it to perform a wide range of tasks. It also has a wide range of use cases, including intelligence, surveillance, and reconnaissance, ISR, route clearance, loitering munitions launch, direct fire support, casualty evacuation, and many more depending on the needs of the specific mission. It has seen combat in Ukraine, especially in its casualty evacuation configuration, where it received very positive feedback. In addition, the system has already been exported to several NATO members and allied nations. The TMIS was designed by Milrem Robotics, an Estonian defense technology company partly owned by Edge Group, a UAE-based defense conglomerate that recognized the potential of the Estonian firm and acquired a majority stake in it. It will be very interesting, but also frightening, to see how especially the armed variants will evolve in the near future through further advances in artificial intelligence and autonomous battlefield management systems. But back to Operation Wheelbarrow. Давай, быстро, 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 садись в карету. Жопой туда. Все, ложись. Держись, сейчас привезут тебя. Ну руки не нужно, чтобы работали. Ты сам начал стрелять, так бы сдался, было все хорошо. After placing the wounded Russian into the wheelbarrow, the men push him over rubble and debris toward the road, where transport becomes a bit easier. The Ukrainians share a quick joke with the Russian before the cameraman wishes him and his Ukrainian comrades good luck. Нормально мы тебя катаем. Американские горки, украинские. Нет for Speed, Мосфорда, Щербиновка, погнали. Удачи!